చేయండి. వచ్చిందా మీకు ఆప్షన్? ఒక్క నిమిషం. లేదు సార్, మీరు నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు. మీరు రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకేలేండి, ఎనీవేస్ నేను దీన్ని యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తాను. షూర్. ఇంచ్ M1 Mac Pro, right, sir? 16 inch actually. Okay, 16 inch. Okay. Okay, basically manaku what we need is we need Xcode. Xcode can be found in App Store. Like you can also search in the Google, download Xcode. It actually launches the Mac App Store. Okay. There we can download it for free. You just need to create the free account. Okay. I have already downloaded it, so it is asking to update it. Okay. To download it, actually we need to create a free account that you can create at developer.apple.com. Okay. Here you can create your own free account so that you can download it. Downloading is just clicking on or double clicking on Xcode, the downloaded zip. It will automatically install. You just need to click on next. It is very simple to install. Okay. Next, coming to the programming language, we are going to focus on Swift programming language in this session. I have already prepared all docs. Okay. Basically, we are going to see in this course like Swift features, the basic data types, what is constant variable, constants and variables, output statements, type inference, type annotation, optionals. All these things we are going to cover, which are actually needed. These are the Swift features. Swift is a general purpose programming language for developing applications for iOS, Mac OS X, tvOS, and watchOS. Swift is a type safe language. We see what is type safe. High performance and faster compared to Objective-C, and modern and open source programming language. If you want to support or if you want to add any code, any libraries to the Swift programming, you can add. That is what the meaning of open source. It is less code compared to Objective-C. Swift can be used along with Objective-C, which is called interoperability. You can also, if you know the Objective-C, you can also use Objective-C and Swift together to build your application. What is program? Program is a set of instructions which takes some input and produces some output in the form of data. Basically, program in the sense that it's kind of a small set of instructions which you need to supply some information and which also produces some output. The input taken by the program
compiled by the compiler and executed by the runtime system. Basically, here two mechanisms are involved. One is compiler, which converts our program into bytecode. Then the runtime system executes it. Here is the simple program. Basically, we need to prepare some input and give that to the program. The program executes and produces some output. This is how any program works in any language. Here we are passing some information. Let's say addition. Addition is also a program. To perform addition, we need to pass two values. Assume 10 plus 20. These two are values. Those should be saved somewhere. To save them somewhere in the memory, we need some data types. Based upon the data, we have different data types. Those we need to pass to the program. Once the sum is prepared by the program, once sum is processed by the program, the output will be given as 30. 10 plus 20, 30. Again, 30 is also a data. 10 plus 10 and 20 are data. The output 30 is also data. Here the inputs could be either whole values such as 10, 20, and floating point values with the decimal precision, and characters, single character, strings, multiple characters, true or false, which is Boolean. We also have some kind of collections like arrays, dictionaries, sets. We can also create our own data type to save customized data. If you want to store information about the vehicle, there is no data type called vehicle. So we can also create a customized data type. We also see that. Data types. Data types based on the data or value. The data or values are classified into different types such as int, float, double, character, string, boolean, etc. Here, the program accepts a different kind of data. Can accept a different kind of data. You can pass the integers, you can pass the doubles, characters, strings, booleans, many. Declare the variable before we use them as below. If you want to save some information, if you want to save the input, you must have the variable. Variable is simply a memory location. Here, this is how we declare memory location. Let a of type integer equal to 10. Here, int is a data type, and a is a variable, and 10 is the value. Let it specifies a is a constant. We're having four different things here. Let denotes constant. A is the name of the memory location. Int is type of the memory location. A can only hold integer type values. Here we are passing the value. We are assigning the value. The definition of the data type specifies to the compiler that what kind of value the declared variable can store. Data type specifies to the compiler that what kind of value the declared variable can store. These are the various data types available: integer, float, double, character, boolean, bool, string, array. These are Objective-C format. In Objective-C, we are having int, float, double, char, bool, ns string. We have array for array. In Swift, it is simply array. In Objective-C, it is ns array, dictionary, ns dictionary, set, ns set. These are equivalent Objective-C types. Tuples were not there in the Objective-C. We are having we do not have any also. The equivalent one is ID. We have ID in Objective-C. We see what exactly these data types variables can store. I'll show all these things in practical. How to create a project here. Since we are not going to build an application, I'm simply going to take a playground.
Actually, it is not playground. That is playground application. Yeah, once you take the default playground, this is what we get. Where greeting hello playground. Let me increase the font. Let name be and ready. Okay, is of type string. Name is a variable of type string which is holding d and ready. Is trainer which is boolean true, which holds true here. Let let's say is of type integer. Let address is of type string again. Right. What else we have? Let weight is of type float. .75. Let initial is of type character, single character. Let's say a. Float is missing. Let post duration take float some 90 hours, 90.50 hours. Okay. Here I'm saving the information about the course. Let's say information about the course and the trainer. Here I have declared different kind of values. One is name. I have declared trainer. I have declared age, address, weight, initial, course duration. I have declared many things here. Let's say this is a string. I am specific. I am clearly telling to the compiler that name is a variable of type string. Here, if you pass 20 or 10, it won't allow actually. Let me run it. Cannot convert a value of type int. This is int to specify type string. This is called this type is different and the declared type is different. It is not allowing. This is what the type safe language is. Okay, here this is the LHS. LHS should be equivalent to RHS. Here it is LHS type should be equivalent to the RHS type. Here LHS type is string, RHS type is int, which is not allowed. If you pass only string, it will take. Here is trainer. Only there are two values. Here if you pass 0, it won't accept. Only true or falses are accepted. In Objective-C, you can also use 0, yes or no, 0 or 1, true or false. All three can be used, but here only true or false can be accepted. Here integer is 32 I have given. Again, string address is Hyderabad. Weight is something which is float. Here we have declared two floats actually. Let me make it one is double. Initial is a character. If you see the character and string both are actually using double quotes. In other language, the character is declared as
with single quotation, but here we need to use double quotation, which is character here, and double, which is holding the large value. But difference between float and double is here you can have huge number of precision. Here you can have only 6 numbers. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let me clarify that as well. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Yeah, actually, it is holding only 5 values. You see here, but in the double, it is holding more than 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 values. It is holding 10 values. After the point, it is holding 10 values. Not even 10, 12, 16, 17, 18, 16 values before actually. It is actually holding 15 values. Here it is supposed to hold 9 or 8 values, 9 or 8. It is holding 5 values. Actually, it is rounding, I guess. It is taking a rounded value. It is actually 5 values here. Here it is 15 values. Let me print that as well. It is taking 15 values, 15 precision. Here it is taking 5 precision. That is the difference between float and double. Double can hold larger floating point values, whereas float can hold smaller floating point values. These are the different data types we have. And one more thing is type annotation. Type annotation, the process of explicitly specifying the data type of a declared identifier is known as type annotation. When you specify the data type explicitly, that is called type annotation. Type inference is the process of a compiler identifying the variable data type based on the value provided. Here we are providing the value based on the value provided. The compiler identifies what kind of variable it is. This is called type inference. Here, whatever you declare, whatever we declared is following type annotation. Annotation means you're explicitly specifying something. The same thing can be declared by using type inference. Here, let me take a name, a is trainer, a is a address, a weight, a initial, a course duration. Let me remove the data types here.
the result is same. Here, if you see, this is actually a string. By default, all the characters are strings. If you see here, it is saying it is string. It is not a character. If you see the initial is actually a character. By default, when you don't specify any data for the character, it is treated as a string. And one more thing is here weight and a course duration. We thought we declared here weight as float. Here a course duration is double, but by default a course duration also a double. This, weight also a double. By default, all floating point values are doubles. A weight which we have not specified any data type. So this is by default all floating point values are doubles. By default all characters are strings. Okay. Type annotation is here, type inference is here. Rules to declare a variable. Here there is one more thing called variable and constant. Here we have used all let. Let means a constant. Once you assign a value, once you declare a value, you cannot change that. Let's say a name equal to not ready. Let's see, we have used let here. So compiler is compiling change letter to where to make it mutable. At let a name equal to dnid. It is saying you have used let. Please use where so that this operation can be performed. You are trying to modify the contents of a variable. To modify the contents of a variable, the variable must be of type where. If you use let, I won't accept let or constants, whereas mutable or changeable. These are the three things here. One is we have seen data types, let, where, type annotation, type inference. String interpolation. String interpolation is process of one more thing is output statements. Output statement delta. ఈ వీడియో మళ్ళీ చేస్తాను నేను అందుకు రాస్తున్నా. String pool దేవేంద్ర గారు, ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ రిక్వెస్ట్. చెప్పండి. ఇదేమంటారు, నాకు ఎట్ ద ప్రెసెంట్ డే నాకు ఇది ఏమంటారు, ఐఎమ్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద టెర్మినాలజీ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ టైప్ ఇన్ఫరెన్స్ కానీ టైప్ యానిటేషన్ కానీ. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఇన్ తెలుగు? ఓకే. అంటే లైక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, లైక్ మీరు అంటే నాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ పేర్లు తెలియదు కాబట్టి ఇట్స్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇదేమంటారు, దాన్ని ఏమంటారో అర్థం కావట్లేదు. ఐఎమ్ గుడ్ విత్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఈ ఫ్రేజెస్ అర్థం కాకపోవటం వల్ల కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందండి. ఇక్కడ మీకు డాక్యుమెంట్ లో క్లియర్ గా ఉంది కదా యాక్చువల్గా? యా ఇప్పుడు దాకా అయితే క్లియర్ గానే ఉంది, బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ కొంచెం అంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నది 4 థింగ్స్. ఇక్కడ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి మనకి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వలేదంటే చెప్పండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కూడా. ఓకే. మీరేంటంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని మీరు రాసుకోవాలి. అంటే మీకు ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూస్ అడిగేటివి ఇవన్నీ కూడా.
ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి అడుగుతారా అంటే కనుక అడగకపోవచ్చు. బట్ అంటే కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉండాలంటే కనుక కొన్నిసార్లు మీకు చిన్న అడిగినా ఇవి ఎక్స్పీరియన్స్ అడగరు అనేసి అనుకుంటే కనుక కొన్నిసార్లు ఎవరైతే లో లెవెల్ వాళ్ళు అంటే లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ రౌండ్స్ అలాగా, వాళ్ళు ఇవే టచ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలియదు కాబట్టి. చిన్న అడుగుతారు. మనం కంప్లీట్ గా ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకుని ఉంటే కనుక మీకు ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ అయినా మీరు ట్యాకిల్ చేయొచ్చు. షూర్ డెఫినెట్గా సార్. దానికి సపరేట్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, నేను ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా ఇస్తాను మీకు. అరౌండ్ 600 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. Rules to declare a variable. Specify the declared variable is constant or variable. We can declare a variable in two different ways. You can declare a variable as variable, which is changeable, or constant, which is let. You must specify data type or initialize a value to the variable. Here, let me take a let a value. If you simply ignore that, if you simply specify, if you simply declare a variable, it won't accept. You must specify whether it is what type it is and pass the value, else pass the value directly. Okay, ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఇలా డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కనుక ఏ వాల్యూ అనేది ఏ టైప్ మనకు అర్థం అవ్వట్లేదు, కంపైలర్కి అర్థం అవ్వట్లేదు. టైప్ annotation is missing. It is saying type annotation is missing. టైప్ అన్న చెప్పండి అని చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, టైప్ ఇస్తే ఇంకా కూల్గా ఉంది, లేకుంటే వాల్యూ ఇస్తే ఇంకా కూల్గా ఉంది. వాల్యూ ఇస్తే మీనింగ్ ఏంటి, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టైప్ ఇన్ఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకునేసి కంపైలర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఏ వాల్యూ అనేది ఏ టైప్ అనేసి. ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాల్యూ ఉంచాను, ఆటోమేటిక్ ఇంట్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు, కంపైలర్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ప్రొవైడెడ్ సో దట్ ఈస్ అసైన్ టు ద ఏ వాల్యూ. ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంటీజర్ అయితే ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ మనం సింపుల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్. ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్, వాట్ టైప్, ఏ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ టైప్ అనేసి అక్కడ కంపైలర్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్. Declare a variable must contain a value before it is used. Let's see, I want to use it a value. Here, constant a value used before it is initialized. మనం ఎక్కడైతే వాడుతున్నామో వాడే ముందు మనకు ఖచ్చితంగా వాల్యూ ఉండాలి. ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 20 పెడుతున్నాను, వాల్యూ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. మనం వాల్యూని ఏదైతే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసామో ఆ వేరియబుల్ని మనం యూజ్ చేసుకునే ముందు దానికి ఖచ్చితంగా వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. చేయకుంటే కనుక ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, ఏ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ అండ్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇనిషియలైజ్డ్. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది మనకి, ఇంకా ఇంకొక డేటా టైప్. Any objects we use for objects. Let me take any here. Let where a equal to a of type any equal to 10. A is string, which is acceptable actually. Any means I can hold any kind of value. I can hold integer, I can hold string, I can also hold boolean. This is any. Okay, and we also have any object. Let a object of type any object equal to, I'm assigning 10.
into a object. See what we did here. Here, value of type into expected to instance of a class or class constrained type. Actually, these are called primitive data types or literals. By default, primitive data types actually. Any object, these are not objects actually. These are simply literals. Object and vehicle, phone, laptop, those are objects. To hold such kind of any kind of objects, we use any object. Okay, this is integer. Integer is not acceptable. Let me take one example here. Class test. Let me declare something that actually these two are empties. Let a equal to 10. Dot. Here, if you see here, this is one class, simple class, which is the test. There is one more class called test2. I declared a variable out of any object. This is class. So class instances can be held by the object. Class instance and object actually. Object hold చేసేందుకు any object ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు any ఇచ్చేస్తే వర్క్ అవ్వదు మళ్ళీ. Any can hold anything. Yeah, any can hold anything. Any object can hold only objects. That is what. Actually, we had only any object earlier. Okay. Okay. Now we have only any, which can hold anything. It can hold integers. It can hold the classes as well. Here, any object only holds the test instances. పేరేంది కదా ఇక్కడ మనకు ఎనీ ఉంది, అదే విధంగా ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాను, ఓన్లీ ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎనీ కెన్ హోల్డ్ ఎనీథింగ్. Yeah. Then we have string interpolation. String interpolation is process of embedding values inside the string. String interpolation is the process of formatting the string by embedding the values within the string. Let's say I want to print some values here. Print. Let me remove these statements. Name of the trainer. Here I can pass name, whatever I have here. I'm passing dot. See what happened. Name of the trainer is name. It is considered as string only. The print statement takes a string. The entire thing is considered as string. But actually, I want to name of the trainer, which is having inside a name variable. Now I got to trainer is DN ready. What we are doing in the string, we are embedding values. Similarly, address of the trainer. Address.
Course duration. Course duration. Course duration 90 days plus something. సార్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ అండి, లైక్ ఇదేమంటారు, లైక్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఈక్వల్ టు సెమీ కాలన్స్, ఇది ఏమంటారు స్లాషెస్, బ్రాకెట్ బ్రేసెస్, ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ వాడుతున్నారు కదా, అంటే విచ్ ఎగ్జాక్ట్ సింబల్ వి వాంట్ టు యూజ్ అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది? సేమ్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాము, అసైన్ చేసేటప్పుడు ఈక్వల్ టు పెట్టాలి. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసే సింటాక్స్ ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. మీరు ఇక్కడ కోలన్ ప్లస్ సెమీ కోలన్ పెడితే ఇట్ వోంట్ వర్క్. అదే సార్, అంటే సింటాక్స్ ఎట్లా, అంటే సింటాక్స్ ఏదైనా చార్ట్ ఉందా ఈ టైంలో ఇదే వాడాలి అని చెప్పేసి? వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ మనం ఇచ్చాం కదా అక్కడ ఆల్రెడీ, ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి అనేసి. సింటాక్స్ లెట్ టు వాల్యూ ఇచ్చేయాలి, వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాలి, తర్వాత కోలన్ ఇచ్చేయాలి, స్పేస్ ఇచ్చేసి డేటా టైప్ ఇచ్చేయాలి, ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, మీకు అన్నిటికీ సింటాక్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా. ఇక్కడ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఓకే, ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి అనేసి. టైప్ అనేది ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, మనం డేటా టైప్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఇచ్చాము. టైప్ ఇన్ఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, రూల్స్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఓకే షూర్. మీ వర్క్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారా? iOS మీద జాబ్ వచ్చింది మీకు? అంటే ఇది నేను నేర్చుకుంటున్నాను అండి ప్రెసెంట్. ఓకే, సంకేత్ జాబ్ అప్పుడే వచ్చింది కదా? సంకేత్ ఇప్పించిన జాబ్ వచ్చింది, అది తర్వాత ఐ లాస్ దట్ జాబ్ ఆల్సో. సో అది అయిపోయింది సార్, దట్స్ ఓవర్, దట్ స్టోరీ ఇస్ ఓవర్. స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్, స్ట్రింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్ రైట్? ఎక్కడైతే మనం వాల్యూస్ యూజ్ చేయాలో అక్కడ మనము బ్యాక్ స్లాష్ అంటాం, దీన్ని బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చేసి పారాంథసిస్ ఇచ్చేయాలి. లోపల వాల్యూస్ ఏవైతే వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయో అవి వాడుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ టపుల్స్ వచ్చేసి గ్రూపింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ టుగెదర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ in a form of object, simple object. Actually it is not an object. Let me take let my details is ready. Okay, age 32, address Hyderabad. I'm grouping multiple values together. If you want to refer them, my details dot 0 means first value, 1 means second value, 2 means third value. I printed here DNRD 32 Hyderabad. Here I want to use the string interpolation and specify clearly. Use the backslash, parenthesis, same thing is address. ఈ విధంగా స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ చేస్తాము. ఈ విధంగా మనం వాల్యూస్, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని టుగెదర్ యూజ్ చేయొచ్చు. బేసిక్ గా ద పర్పస్ ఆఫ్ టపుల్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఏ ఫంక్షన్. మనం ఇంకా చూడలేదు, అది చూద్దాం ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టపుల్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ అదర్ వేస్ యాజ్ వెల్. is address equal to right click and refer the name. Name is already declared, address is already declared. Okay, my address, my is my name. And simply printing name, which is printed.
And the third way is my detail equal to name is address my detail dot name is address. These are the three different ways we can use the tuples. Let me break the output. Printing name is 32 is printed. Address Hyderabad is printed. Here printing simply name, and here name is and address. This is how we use tuples. ఓకే, ఇంతవరకు చాలండి ఇవాళ. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. హలో. Yeah, sir. Can we go to type inference and ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? టైప్ అనోటేషన్, టైప్ ఇన్ఫరెన్స్ అంతే. జనరల్గా మనము మ్యాప్ లో అనోటేషన్ అంటే మ్యాప్ మీద ఏదైతే పిన్ పాయింట్ ఉంటుందో దాన్ని అనోటేషన్ అంటాం. ఓకే. జనరల్గా మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఏదైనా లొకేషన్ మనము సెర్చ్ చేస్తే ఇంకా మనకు చూపిస్తుంది, డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ పిన్ పాయింట్ చూపిస్తుంది. ఓకే. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అనోటేషన్ అంటే డినోట్ చేయడం అనుకోండి, మనం అంటే చూపించడం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాము, దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మనం చెప్తున్నాము. ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ టైప్, ఇది వచ్చేసి బూలియన్ టైపు, ఇది వచ్చేసి ఇంట్ టైపు, ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ టైపు అనేసి మనం ఎక్స్ప్లిసిట్లీ స్పెసిఫై చేయడాన్ని టైప్ అనోటేషన్ యాక్చువల్గా ఉంటాం మనం. ఓకే. ఇక్కడ మనం చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ జస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాము, బట్ వాల్యూ ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇంకా కంపైలర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఈ వాల్యూ టైప్ ఏంది అనేసి. ఈ వాల్యూ స్ట్రింగ్ కాబట్టి దీన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా స్ట్రింగ్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏ నేమ్ ఏం చూస్తుంది, స్ట్రింగే కదా, అని ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంది ఇక్కడ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమి ఇవ్వలేదు, లెట్ ఇచ్చారు, ఈ టైప్ ఏం చూపిస్తుంది, ఏం చూపి ఎర్ర టైప్ చూపిస్తుంది. కంపైలర్కి అర్థం అవ్వట్లేదు పి అనేది ఏంటో. నేను ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంట్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి పి టైప్, ఈ టైప్ వచ్చేసి ఇంట్, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసాం కాబట్టి. ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేయకుండా వాల్యూ ఇచ్చాను, 10 అని ఇచ్చాను. పి టైప్ చూడండి ఇంట్ ఎలా కన్సిడర్ చేసింది, వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి కంపైలర్ చేసింది. కంపైలర్ టైప్ ఇన్ఫర్ అంటే కనుక ఇది టైప్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే. టైప్ అనోటేషన్ అంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా అనోటేట్ చేయడం, ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఇవ్వడాన్ని టైప్ అనోటేషన్. ఏ డేటా టైప్ మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయటం. ఓకే. లేదు సార్. ఈ డాక్యుమెంట్ దగ్గర ఉందనుకో ఇంకోసారి షేర్ చేస్తాను నేను. నాకు ఒకసారి షేర్ చేయండి సార్. ఇందాక జాబ్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా సార్, ఆ జాబ్ పోయిందండి, ఇంకొక ప్లేస్ లో జాబ్ వచ్చింది. ఓకే. సో థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ నా జాబ్ తోటి. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ జాబ్ ఏంటి సార్? కాల్స్ బాగున్నాయా అంటున్నా.
అంటే ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయినాయి సార్. అంటే ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఆస్కింగ్ టు కమ్ ఆన్ సైట్. ఓకే. ఆన్ సైట్ ఇదేమంటారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడం బాగా టఫ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఫుల్ టైమ్ పొజిషన్స్ అయితే కనుక దే ఆర్ సేయింగ్ ఓకే. ఫస్ట్ లోనే ఉంది సార్. ఫస్ట్ యా ఫన్ యూఎస్.